Hello student, myself Deepika Prajapati from Computer Department and welcome to all of you dear all student in our today's video lecture series for the fundamental of software designing. So in this chapter we are going to discuss about the continued topic for the software development model as a spiral model and a prototype model. Dear all student, we have already seen in our previous video lecture series and discuss regarding software development model like RAD model, iterative model, as well as we can also say as a iterative model as incremental model. Then SDLC, it means software development lifecycle model. Then waterfall model. So two types of waterfall model as a classical waterfall model and iterative as well as incremental model. Okay. So dear all student, now let's start the continued topic for the software development model as the first spiral model and prototype model. So start first of all spiral model. So spiral model is proposed by Boehm in 1986 and in application development spiral model uses 4th generation languages and development tools. So whenever we used the concept regarding spiral model, so in the application development, the spiral model uses a 4th generation, it means 4GL uses the 4th generation languages and development tools. So in a pictorial view, this model appear like a spiral with many loops. So whenever we use the concept regarding spiral model, it like a spiral with many loops and each loop of spiral represent a phase of software process. So the innermost loop might be concerned with system feasibility. And the second one of the process phases is the next loop with system requirement definition and the next one with system design and so on. So each loop in the spiral split into 4 sectors. It means it's known as a quadrants. So whenever any user develop any software and use the concept for the spiral model, then it must be follow regarding this phase about spiral model. So first of all is the innermost loop might be concerned with system feasibility. Second one is the next loop with system requirement definition and the next one with the system design and so on, and each loop in the spiral split into 4 sectors. It's known as a quadrants. So which types of 4 sector can be split? It means partition, it means divide. So here this is the figure about our spiral model. So this spiral model can be divided in 4 quadrants. So first of all, this portion of the spiral model can be say as a planning. Then second one is a risk analysis. Then third one is engineering and last one is a evaluation. So whenever any client as well as user develop any software as well as application and use the concept of the spiral model, then the client and as well as user can follow this type of feasibility study phase as well as we can also say about develop software planning phase, then risk analysis phase, engineering phase and evaluation phase for the developing software. Okay, so here one is the most important question for the GTU exam, and this question again and again asked in GTU exam, having a 3 marks either 4 marks. So the spiral model is very most IMP concept. So here the figure can say the first sector for the spiral model is planning and it contain requirement gathering. Risk analysis contain prototyping of the project as well as software. Engineering say as a coding, construction and testing, and evaluation say as a customer evaluation. So let's start to describe for the planning, risk analysis, engineering and evaluation. So first of all, the first quadrant say as a determine objectives. Second quadrant say as identify and resolve a risk. Third quadrant say as a develop next level product, and fourth quadrant say as a review and planning. So in a spiral model, at any point radius represents costs and angular dimension represent progress of the current phase.
So here in a spiral model, at any point here, the what is the radius represent and what is the angular dimension represent. So radius represent as cost and angular dimension represent progress of the current phase. So in the spiral model is similar to the incremental model with more emphasis placed on a risk analysis. So the spiral model has 4 phases: planning, risk analysis, engineering and evolution. So a software project repeatedly passes through this phase in iteration called spiral in this model. So the baseline spiral starting in the planning phase, requirements are gathered and risk is assessed. So first of all, planning phase. So the planning phase contained as requirements are gathered during the planning phase, and requirements like BRS, that is business requirement specification, and SRS, that is system requirement specification. So planning phase focus on BRS and SRS. So BRS stands for a business requirement specification and SRS, that is system requirement specification. So whenever requirements are gathered during the planning phase depends on given any customer, then requirements like BRS, that is business requirement specification, and SRS, that is system requirement specification. Then next, risk analysis. So in the risk analysis phase, a process is undertaken to identify risk and alternate solutions. A prototype is produced at the end of the risk analysis phase, and if any risk is found during the risk analysis, then alternate solutions are suggested and implemented. Okay. So in the risk analysis phase, a process is undertaken to identify risk and alternate solutions. So a prototype is produced at end of the risk analysis phase, and if any risk is found during the risk analysis, then alternate solution are suggested and then it's implemented. Okay. Next, engineering phase. So in this phase, software is developed analog with testing at the end of the phase, and hence in this phase the development and testing is done. Evaluation phase, it contain allow the customer to evaluate the output of the project to date before the product continue to the next spiral. So these all phases conduct in spiral model. First as a planning phase, second one is the risk analysis, third one is engineering phase, and fourth one is evaluation phase. So here one is once again the chart for the spiral model for your understanding easily. So the first phase as a planning, it consider as a objective determination and identify alternative solution. Second phase as a risk analysis contain identify and resolve a risk. Third phase of the spiral model say as a engineering, it means it develop next version of the product. And the fourth quadrant say as a evaluation, it contain review and plan for the next phase. So this is our planning phase. Here one is risk analysis phase, here one is engineering phase, and here one is evaluation phase. And like this figure is known as our spiral model. So it's a same like working as a loop. So spiral model is same like working as a loop concept. So the first is objective, then second is identify, then develop and give the review from customer as well as user. Okay. Next, prototype model. So prototype means what? It is nothing but the working as a physically about the system. It's known as a prototyping. So what is the concept of prototype model? So prototype is a working a physical system or subsystem. So prototype is nothing but a deep implement of a system. So in this model, before starting actual development, a working prototype of the system should be built first. So a prototype is actually a partial developed product, and compared to actual software, a prototype usually have limited functional capabilities, low reliability,
and inefficient performance. So what is the used for prototype model? So it is a working physical for the system as well as subsystem, and it is nothing but a deep implementation of the system. And whenever this model start actual development, so a working prototype of the system should be built first, and then it is actually partial development product compared to actual software. So a prototype usually used have limited functional capabilities, low reliabilities and inefficient performance. Next, here one is prototype model figure. So this is our stages for the prototype model. So first of all, initial requirements of the stage for software development, then design of software, prototyping of the software, evaluate software, and then update. It means new version about software. If whenever you evaluate about software, then you can also access the developments of software, testing about software and maintain of the software. So this process is follow for the prototype software model. હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું કે આ દરેક મોડલ આપણે જે સ્ટડી કર્યા એમાં દરેકના કન્સેપ્ટ મોસ્ટલી સેમ હતા. તો ડિફરન્સ શું હતો કે દરેકના ફિગરમાં, કે ચલો દરેકના ફિગરમાં અલગ અલગ ભાગ આપી દીધા હતા. કે ચલો પહેલું આપણે ક્લાસિકલ વોટરફોલ જોયું, તો એમાં પણ એના દરેક ભાગ હતા. ભાગ મીન્સ એના અલગ અલગ ફેઝીસ હતા. કે પહેલાં ફિઝિબિલિટી સ્ટડીઝ હતું, રિક્વાયરમેન્ટ્સ ગેધરિંગ આવ્યું, એના પછી મોડલને ક્રિએટ કરવાનું આવ્યું, એના પછી ટેસ્ટિંગ કરવાનું આવ્યું, ડિપ્લોય કરવાનું આવ્યું, મેન્ટેન કરવાનું આવ્યું. તો દરેક કન્સેપ્ટ દરેક મોડલમાં સેમ જ છે. તો એમાં દરેક મોડલમાં દરેકનો કન્સેપ્ટ સેમ છે, તો પછી દરેક મોડલની ફિગર અને એમાં સ્ટડી કરવાનો મિનિંગ શું? તો દરેક મોડલને પોતાનો યુનિક આઈડિયા છે. ઇટ મીન્સ કે જ્યારે પણ આપણે ક્લાસિકલ વોટરફોલ મોડલ જોયું, તો એમાં આપણને પહેલાં શું કીધું કે સોફ્ટવેરની બધી જ ફિઝિબિલિટી સ્ટડીને પહેલાં રીડ કરો, એને પહેલાં સમજો. એના પછી એની રિક્વાયરમેન્ટ્સ શું છે સોફ્ટવેરની એને પહેલાં ચેક કરો. એના પછી રિક્વાયરમેન્ટ ચેક કર્યા પછી તમે પ્લાન બનાવો. પ્લાન બનાવ્યા પછી એની અંદર ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરો. ઇમ્પ્લિમેન્ટ થયા પછી રેડી થઈ જાય તો એને ટેસ્ટ કરો કે બરાબર બન્યું છે કે નહીં સોફ્ટવેર. ટેસ્ટ થયા પછી એનું આખું મેન્ટેનન્સ ક્રિએટ કરો. તો આ રીતે જે રીતે આપણે પહેલાં ક્લાસિકલ વોટરફોલ જોયું, એના પછી જે ક્લાસિકલ વોટરફોલની અંદર આપણે આ બધા ફેઝીસ જોયા, તો એમાં આપણને આ બધું જ કરવા માટે થોડો ટાઈમ વધારે જતો હતો. તો ઇટરેટિવ મોડલે એનો સોલ્યુશન આપ્યું. ઇટરેટિવ મોડલે શું કર્યું કે ભાઈ ચલો આપણે પહેલાં સોફ્ટવેરની ફિઝિબિલિટી તો સ્ટડી કરી દીધી, તો એના પરથી જ આપણને આઈડિયા આવી ગયો કે સોફ્ટવેરમાં આટલી રિક્વાયરમેન્ટ્સ જોઈશે જ. તો પછી રિક્વાયરમેન્ટને માટે આપણે સર્ચ કરવાની જરૂર નથી, ડાયરેક્ટ એનું પ્લાન જ બનાવી દેવાનું છે. અને ડાયરેક્ટ પ્લાન બનાવ્યા પછી એમાં કોડિંગમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ આપી દો, અને ઇમ્પ્લિમેન્ટ આપ્યા પછી ટેસ્ટિંગ કર્યા પછી એને ડાયરેક્ટ ડેવલપ કરી દો. તો જે આપણને ક્લાસિકલ વોટરફોલ મોડલની અંદર થોડું ટાઈમ વધારે જતો હતો, તો એને લેસ કન્ઝ્યુમ કરવા માટે આપણે ઇટરેટિવનો યુઝ કર્યો. ઇટરેટિવ પછી આપણે યુઝ કર્યો આરએડી મોડલ. તો આરએડી મોડલે આપણને 3 ફેઝમાં જ કમ્પ્લીટ કરાવડાવી દીધું. પહેલાં તો રિક્વાયરમેન્ટ કરો, અને કેટલા યુઝર છે રિક્વાયરમેન્ટ્સ માટે એને ફાઇન્ડ આઉટ કરો, અને એની શું રિક્વાયરમેન્ટ છે એના ડિપેન્ડ્સ તમે સોફ્ટવેર બનાવો. આરએડી મોડલ પછી આપણે સ્પાઇરલ જોયું, તો સ્પાઇરલે પણ આપણને 4 ફેઝમાં જ કમ્પ્લીટ કરાવડાવી દીધું. કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પહેલાં પ્લાન બનાવી દો, એમાં કોઈ ફિઝિબિલિટી સ્ટડી નથી કરવાનું, કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ જોવાનું નથી, ડાયરેક્ટ પ્લાન બનાવો. પ્લાન બનાવ્યા પછી ડાયરેક્ટ શું કહે છે એની રિસ્ક એનાલિસિસ જુઓ. રિસ્ક એનાલિસિસ જોયા પછી એનું ડેવલપ અને ટેસ્ટિંગ જોઈ લો. ટેસ્ટિંગ કર્યા પછી મેન્ટેનન્સમાં આવી જાઓ. ઇટ મીન્સ ઇવોલ્યુશન જોઈ લો. એટલે કે સોફ્ટવેર રેડી થઈ ગયા પછી કેટલા લોકોએ યુઝ કર્યું છે, કેટલા લોકોએ પોતાની એપ ડાઉનલોડ કરી છે, કેટલા લોકોએ એપને ડાઉનલોડ કર્યા પછી એન્જોય કર્યા પછી કેટલી રેટ આપી છે, એના રિવ્યૂ શું આપ્યા છે. દેટ્સ ઇનફ. અને પ્રોટોટાઇપ મોડલમાં પણ સેમ એવું છે. પ્રોટોટાઇપ મોડલ શું કહે છે કે પહેલાં સ્ટાર્ટ કરો, તમારું સોફ્ટવેર ડેવલપ કરવાનું વર્કિંગ, એને ડિઝાઇન કરો, એનું આખું પ્રોટોટાઇપિંગ કરી દો, અને પછી લાસ્ટમાં ઇવેલ્યુએટ કરી દો. ઇવેલ્યુએટની અંદર બીજું કંઈ ના હોય. ઇવેલ્યુએટમાં શું હોય? ડેવલપ કરવાનું, ટેસ્ટ કરવાનું ને મેન્ટેન કરવાનું. તો દરેકમાં કન્સેપ્ટ સેમ જ છે, ખાલી ફિગર અલગ છે. તો આ દરેક મોડલ જે આપણે સ્ટડી કરી રહ્યા છીએ
કે આપણે ક્લાસિકલ વોટરફોલ જોયું, ઇટરેટિવ એઝ વેલ એઝ ઇન્ક્રીમેન્ટલ જોયું, એના પછી આપણે આરએડી મોડલ જોયું, સ્પાઇરલ મોડલ જોયું, પ્રોટોટાઇપ મોડલ જોયું. તો આ દરેક મોડલના કન્સેપ્ટ મોસ્ટલી સેમ છે, ફક્ત ને ફક્ત ફિગર અલગ છે અને એની અંદર જે દર્શાવેલા ટોપિક છે એનું ડિસ્ક્રિપ્શન આપણી રીતે રાઇટ ડાઉન કરવાનું છે, સમજી વિચારીને. તો આ જે આપણે મોડલ આપણે સ્ટડી કર્યા છે એ દરેક મોડલ આપણી જીટીયુની એક્ઝામ માટે ખૂબ જ મોસ્ટ એમપી છે અને એક્ઝામમાં વારે ઘડીએ આ ચેપ્ટરમાંથી મોડલ પૂછાય જ છે. તો તમારે દરેક મોડલનું ડિસ્ક્રિપ્શન રાઇટ ડાઉન કરવાનું રહે, પછી એની ફિગર ડ્રો કરવાની અને એમાં દર્શાવેલા જે આપણે ફેઝિસ યુઝ કર્યા છે એ ફેઝમાં શું આવે છે એને ડિરાઈવ કરવાનું. ઓકે, નેક્સ્ટ વન્સ અગેન ફરીથી એક ડાયાગ્રામથી આપણે ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી લઈએ પ્રોટોટાઇપનો કન્સેપ્ટ. સો પહેલાં શું આવ્યું જુઓ, રિક્વાયરમેન્ટ ગેધરિંગ, એની ડિઝાઇન ફટાફટ બનાવી લો. હવે ડિઝાઇનિંગની અંદર કંઈ ના હોય, પહેલાં એનો બિલ્ડ કરવાનો પ્રોટોટાઇપ, કસ્ટમરનું શું કહેવું છે એને પહેલાં જાણી લેવાનું. પછી રિફાઇન રિક્વાયરમેન્ટ ઇનકોર્પોરેટ કસ્ટમર સજેશન, કસ્ટમર શું કહે છે એનું સોફ્ટવેર બનાવવા માટે એ એના પર ડિપેન્ડ્સ છે કે આપણે કઈ રીતે ડિઝાઇન બનાવીએ. ડિઝાઇન થઈ જાય પછી એમાં કોડિંગ કરો, ટેસ્ટિંગ કરો ને મેન્ટેન કરો. તો આ પોર્શન જે છે આપણો સેમ લાઈક ઇટરેટિવ છે અને આ જે છે આપણો પ્રોટોટાઇપ છે. તો દરેક મોડલ એકબીજા પર ડિપેન્ડેડ જ છે અને દરેક મોડલના કન્સેપ્ટ પણ સેમ આવે છે, બટ દરેક મોડલ શું કરે છે, પોતાનો એક એડવાન્ટેજ લઈને આવે છે. ઓકે, સો પ્રોટોટાઇપ મોડલની અંદર પણ હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું જે દરેક મોડલની અંદર યુઝ થઈ શકે, બટ ખાલી એને ડિરાઈવ કરવાના ફેઝિસ અલગ અલગ છે. એ ડિપેન્ડ્સ ઓન યુ કે તમે કઈ રીતે ડિરાઈવ કરો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ કે મારે કોઈ એક સોફ્ટવેર ડેવલપ કરવું છે, તો સોફ્ટવેર ડેવલપ હું ક્યારે કરું કે જ્યારે હું કોઈ એક ડેવલપર હોઉં અને મને કોઈ કસ્ટમર આવીને કહે કે મારે આ રીતનું સોફ્ટવેર બનાવવું છે અથવા તો મારે આ રીતની કોઈ એપ્લિકેશન બનાવવી છે, તો હું પહેલાં શું કરીશ કે એ કસ્ટમરના જે સજેશન મને આપે છે કે મારે આ રીતનું બનાવવું છે, આ રીતનું મારે ડેવલપ કરવું છે, એ બધા સજેશન હું સાંભળીશ. કસ્ટમરના સજેશન સાંભળ્યા બાદ હું શું કરીશ, આખું ડિપેન્ડ્સ જે કસ્ટમરે સજેશન છે એના બેઝ પર હું આખો એક પ્લાન બનાવીશ, એટલે કે સોફ્ટવેરનું ડિઝાઇનિંગ બનાવીશ. ડિઝાઇનિંગ બનાવ્યા પછી એને એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે હું શું કરીશ, એમાં કોડિંગ નાખીશ. કોડિંગ થઈ ગયા પછી આખું સોફ્ટવેર રેડી થઈ જાય તો હું હવે એને ક્યાં મોકલી આપીશ, ટેસ્ટ કરવા કે મારું સોફ્ટવેર બરાબર ચાલે છે કે નહીં. તો શું થશે, ત્યાં એનું ટેસ્ટિંગ થશે અને ટેસ્ટિંગ થયા પછી મેન્ટેનન્સનો મિનિંગ કે મારે સોફ્ટવેર બનાવવામાં ડિઝાઇનિંગમાં, કોડિંગમાં, ટેસ્ટિંગમાં કેટલો ખર્ચ થયો છે, કઈ રીતે બન્યું છે, એનું આખું હું શું રેડી કરીશ, મેન્ટેનન્સ. તો આ જ પ્રોસેસ દરેક મોડલની અંદર ફોલો થાય છે, બટ ફિગર એની અલગ છે, કન્સેપ્ટ બધામાં સેમ જ રહે છે. તો તમે તમારી રીતે પણ જ્યારે એક્ઝામમાં આવા ક્વેશ્ચન પૂછાય તો તમે ફિગર અને ચાર્ટ આ રીતે ડ્રો કરો, પણ એક્સપ્લેનેશન તમારી લેંગ્વેજમાં પણ આપી શકો છો. ઓકે, સો this concept is for the prototyping model. So I hope dear all student you all easily understand about this all model concept from this PPT video lecture. Okay, the basic idea here is that instead of freezing the requirements before a design or coding can proceed, so throwaway prototype is built to understand the requirements, and this prototype is developed based on currently known as requirements. So by using this prototype, the client can get actual feel of the system, and since the interaction with prototype can enable the client to better understand the requirements of the design system, and prototyping is an attractive idea for complicated and large system for which there is no manual process or exciting system to help determining the requirements. So the prototypes are usually not complete system and many of the details are not built in the prototype. So the goal is to provide system with overall functionality. Okay. So dear all students, I hope you all easily understand about all model from the PPT video lecture series. If anyone have a doubt, then please comment on Google Classroom. અત્યારે તમારે અસાઇનમેન્ટમાં કોઈ જ ક્વેશ્ચન લખવાના નથી, એક પણ સબ્જેક્ટમાં નહીં,
ઓનલી તમારે જે પ્રેક્ટિકલી PDF અપલોડ કરવામાં આવે છે ગૂગલ ક્લાસરૂમમાં એને જ રાઇટ ડાઉન કરીને એની PDF બનાવીને ગૂગલ ક્લાસરૂમમાં મૂકવાની છે. અસાઇનમેન્ટ તમને જ્યારે અહીંથી કહેવામાં આવે ફેકલ્ટી દ્વારા કે આ સબ્જેક્ટનું આ અસાઇનમેન્ટ હવે લખીને આપવાનું છે, ત્યારે જ તમારે અસાઇનમેન્ટ લખીને આપવાના. ત્યાં સુધી ઓનલી તમારે લેક્ચરને સ્ટડી જ કરવાના છે, રાઇટ ડાઉન કરવાના નથી. રાઇટ ડાઉન ઓનલી પ્રેક્ટિકલ જ કરવાના રહેશે. ઓકે, થેન્ક યુ.